அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி, அதாவது இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட், செக்டார்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி. We have 3 sectors. One is production, manufacturing and service. அதாவது மூலப்பொருட்கள், உற்பத்தி பொருட்கள், சேவைகள். In production, that is the direct use of natural resources. Example, agriculture, forestry, fishing, fuels, metals, minerals, etc. The current GDP is 17.33%. Next is manufacturing. That is the production of fuels, electricity, automobile, textiles and etc. The GDP is 29.01%. Next is service. That is education, banking, insurance, transportation and tourism etc. The GDP is 53.66. இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லாமே உங்களுக்கு தமிழ்லையும் புரியும்னு நினைக்கிறேன். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். டைப் ஆஃப் எக்கானமிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அக்ரேரியன் எக்கானமி, அதாவது பழமை பொருளாதாரம். முன்னாடியில் நம்ம இந்த பண்ட மாற்று முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, ஒரு பொருள் கொடுத்து அதனோட மதிப்புக்கு ஈக்குவலாக இன்னொரு பொருளை நம்ம வாங்கிக்கிறது தான் பண்ட மாற்று முறைன்னு சொல்லுவோம். அதுதான் இந்த அக்ரேரியன் எக்கானமி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி. The capitalistic form of economy has its origin in the famous work of Adam Smith's Wealth of Nation in 1776. In this economy, there is no interference by the government. That is called market economy or free trade economy. Example, USA. Next one is socialist economy. The production are owned and operated by state. All the decisions taken by central planning authority. That is called planned economy or command economy. Example, China, Cuba, Vietnam, North Korea. Last one is mixed economy. In this economy, public and private institutions exercise economic control. Example, India. Mixed economy coined by J.M. Keynes. The father of mixed economy is J.M. Keynes. The father of Indian mixed economy is Jawaharlal Nehru. There are some definitions by some economists. Adam Smith says economy is the science of wealth. He wrote Wealth of Nation in 1776. He is called the father of political economy. Next one is Ruskin and Carlyle says a dismal science and a dark science. Next one is Alfred Marshall, 1824 to 1942. He wrote Principles of Economics in 1890. He says economy is the study of mankind in the ordinary business of life. Next one is Samuelson. He wrote Modern Definition of Economics. He coined the concept of net economic welfare, which is called as new. Next one is Karl Marx. He is the father of socialism. Next one is J.M. Keynes, father of new economy. Last one is Leonel Robbins. He says an essay on the nature and significance of economic science. Indian economy in British period. On May 20, 1498, Vasco da Gama arrived in Calicut, Kerala. Afterwards, sea route trade to Europe. Similarly, 1510 Portuguese. Same as 1601 East Indian Company. 1614 Sir Thomas Raw getting permission from Jahangir for setting up factories. Afterwards, 1858 the power of governance of India was transferred from East Indian Company to British ground. Next, the history of British period. In this period, we can classify it in 3 types. First period we can call the period of merchant capital, அதாவது வணிக மூலதன காலம். This period is from 1757 to 1813. India had been considered as the best hunting ground for capital by East Indian Company. Second one is period of industrial capital.
This period is from 1813 to 1858. In this period, India had become market of British textiles and etc. Third one is period of finance capital. This period ends till independence. In this period, they investment in various fields like rail, road, postal and etc. Measurement of economic development, அதாவது பொருளாதார முன்னேற்றத்தை அளவிடுதல். First, gross national product, GNP, நாட்டின் மொத்த வளர்ச்சி. The total market value of all final goods and service produced within a nation in a particular year plus income earned by Indian citizens, those who located in abroad, minus income of NRI earned in the country. Next one is GNP per capita. இது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு நாட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டின் மொத்த உற்பத்தி மதிப்பை அந்த ஆண்டின் மக்கள் தொகையால் வகுக்க கிடைக்கும் ஈவு தொகையை ஜிஎன்பி பெர் கேபிட்டா, அதாவது தலா வீத மொத்த நாட்டு உற்பத்தி, அதாவது ஜிஎன்பியை டிவைடட் பை டோட்டல் பாப்புலேஷனால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிடைக்கிறது தான் ஜிஎன்பி பெர் கேபிட்டா.